ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಾಂಛನ ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಲಸಚಿವರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಲಪತಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಭಾಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, PhD ಪದವಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ kindly to declare the convocation open. I declare the convocation open. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಅತೀವ ಸಂತೋಷವೆನಿಸುತ್ತದೆ. I take it as a matter of privilege, proud and honor on behalf of the Gulbarga University and also on behalf of the public of Gulbarga, I pleased to welcome Honorable Sri Thawachand Gehlot ji, Honorable Governor of Karnataka and Honorable Chancellor of the Universities of Karnataka State. Sir, I extend you warm welcome on behalf of the Gulbarga University for this convocation, sir. ಜೊತೆಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ MC ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Ladies and gentlemen, we have the privilege of having a very eminent scientist representing the CSR Institute of the National Oceanography from Goa. He is with us. He will be delivering the convocation address on this occasion. Sir, Professor Sunil Kumar Singh ji, I take this opportunity to welcome you on behalf of the Gulbarga University and on behalf of all the young minds, graduates, postgraduates and research students of Gulbarga University. ಮಾನ್ಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಅಂಕಿತದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 42ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯ ಪ್ರದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರ್ಚನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ಮಹನೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಸ್ತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ all the deans of the university, honorable members of the syndicate of Gulbarga University, honorable members of the academic council of the university and other officers of the university on this occasion. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ 42ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು PhD ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Sir, with your permission, I take few more minutes to present the brief report of the university. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಕಿರು ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Sir, Gulbarga University as a postgraduate center of Karnataka University has been started way back during the decade of 1970s. In 1980s, on September 10th, Gulbarga University has been established as independent university on the campus of about 800 acres on this Jnanaganga campus. These then, the great academic visionaries, leaders who are interested in the development of this region, who have believed the development of this region through education, it is all their efforts wherein the Gulbarga University was established, functioning independently on 10th September 1980. As far as the jurisdiction of the university is concerned, it takes us back where earlier we had 7 districts under the jurisdiction of Gulbarga University, over 1 lakh graduates and postgraduates of the studying under this Gulbarga University, and then 500 plus colleges. Sir, it is for your information, the Gulbarga University now is functioning with a jurisdiction of Gulbarga district, over 175 plus colleges, in which there are 15 government colleges, 13 aided colleges, remaining all are private unaided colleges, with about 45,000 undergraduate students, 2,500 plus postgraduate students, and about 125 plus research scholars in the various 33 disciplines on this campus. Sir, I wish to bring it to your kind notice, the majority of the students, both UG and PG students, they are all from the rural areas of this part of northeastern part of Karnataka, which is the Kallana Karnataka region. Sir, as far as the position of the staff is concerned, just in brief I would like to bring to the notice of Honorable Minister also. Sir, to give you the figures as far as the teaching as well as non-teaching staff, about 248 sanctioned posts were there in the Gulbarga University, amongst which only 38 teaching faculties are working right now in the campus, and there are about 707 sanctioned posts in the Gulbarga University, out of which 168 staff are working on the campus. And after having separated the Bidar University and the Raichur University, few non-teaching posts have been shifted respectively by the directions of the government, and with that shifting of posts, it is now only 432 non-teaching staff are there on the campus, and 168 teaching staff are present on the campus. With all this, let me share with you important faculty projects that have been availed by the very distinguished faculties of Gulbarga University. These figures goes back to about the past 5 years. The 15 faculties in the last 5 years, they have grabbed about 673 lakhs grants from the various national and the state funding agencies. Just to mention few, University Grants Commission, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Government of Karnataka. Sir, it is with the KSCST and also the Karnataka Science and Technology Academy, where the government has sponsored many project schemes under the vision group of the Science and Technology of the Government of Karnataka. In addition to that,
I wish to mention here that the Gulbarga University has got several KFIST major grants, SAP major grants, non-SAP major grants, and also DST FIST major grants. Majority of the science and technology departments covering under life sciences, physical sciences, and mathematical sciences, they have grabbed these major grants, keeping the research credentials of Gulbarga University at a very high pace. As far as MOUs are concerned, Gulbarga University is a step ahead, having several national and international MOUs with leading research institutions. To mention a couple of the international MOUs, Gulbarga University has got an MOU with University of Pardubice, Czech Republic, University of Bradford, United Kingdom, USA, where actively these two collaborations are working on with a high credentials of the research publications, including couple of the patents too. I'm very happy to bring this to the notice of the Honorable Chancellor. As far as the Indian premier institutions are concerned, Gulbarga University does have MOU with Indian Institute of Chemical Technology, a CSR National Institute at Hyderabad, and also it has got several collaborations with the pharmaceutical industries and also the premier explosive industries at Hyderabad. These are very few, just to mention the collaborations of Gulbarga University in terms of research credentials. Friends, I'm very happy to say the few faculties have got a very distinguished achievements in terms of their academic credentials. I'm very proud to say the two faculty members of the Department of Mathematics, Professor J.C. Umavati and Professor C. Sulochana, they have been considered as far as the survey of the Stanford University as top 2 scientists of the world ranking. Top 2 scientists of the world ranking. So that is the greatest achievement that has been made by the university faculties. And further, I wish to say that Professor G.M. Vidyasagar from the Department of Botany has been identified himself in his field of research as an expert in identification and detection of the medicinal plants of the entire South African country, and he is holding a project with the University of Bradford, UK, where he is working with the bioactive molecules in the health sciences, particularly the treatment of wounds and ulcers in the diabetic cases. That is the greatest few achievements that I wish to place before the Honorable Chancellor and the Honorable Pro-Chancellor. Sir, as far as students are concerned, once again, so I wish to bring to the notice of the Honorable Minister that it is the Government of Karnataka through Karnataka State Higher Education Council, where it has supported with the collaborations of the British Council, the undergraduate students of our colleges affiliated to Gulbarga University have represented the Government of Karnataka in the UK in the last year. Ladies and gentlemen, one more step ahead. It is the Government of Karnataka which has supported majority of the government college students with the same scheme for this year also. 5 students from the government colleges of Gulbarga University have been selected to participate in the similar event in the next few days to come. So I thank you very much for this great support from the Government of Karnataka, for the faculties as well as the research scholars for their credentials. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆಗರಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Ladies and gentlemen, I am very happy to say that Skill Development Center has been well placed in Gulbarga. Sir, I wish to bring it to the Honorable Minister that it's again the Ministry of IT, BT, Science and Technology of the Government of Karnataka which has awarded an startup initiative for one of the industries in Gulbarga. Gulbarga University is proud to provide the incubation space on the campus. Ladies and gentlemen, the Gulbarga University has provided a great industrial startup awarded to the young industrialists of this region, where it has been placed in the campus of the Gulbarga University.
Sir, I'll just take another couple of minutes. The Gulbarga University has arranged several conferences. To just make a mention, in the last year, Gulbarga University has organized an international conference in collaboration with the University of Bradford, UK, wherein there are about 500 plus participants, including 13 speakers from the various 13 countries. It's a rare event in the history of the Gulbarga University. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ they are extremely good in their cultural activities and the sports activities. I am very proud to say on this occasion that the AIU, Association of Indian Universities, has sponsored a greatest cultural activity of South Zone event and the South Zone East event, where our students, particularly representing the fine art departments, have got 1 gold medal, 3 bronze medals and 1 silver medals at the National Youth Festival, showing the most heritage, talented fine art culture of the Gulbarga in this part. Sir, in the sports also, our students are doing very good. Let me make a mention in the recent Khelo India sports, where our university students have bagged several bronze medals and 1 gold medal in the marathon of All India Athletic Meet. Lastly, I would like to place a brief note on the grants of the universities with a submission to the Honorable Chancellor and the Honorable Pro-Chancellor too. Sir, Gulbarga University has received 20 crores in the first phase of their RUSA grants. Now in the present phase, again Gulbarga University, with the support from the council, it has again received 20 crores this year under PM Usha, Prime Minister ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 20 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕೂಡ ಅದು 13 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು KKRDB ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನದ ಜೊತೆಗೂ ಬಹಳ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ Sir, I request the Honorable Chancellor Ji and the Honorable Pro-Chancellor, please support us this Gulbarga University, which is located in the entire rural part of the state, with a special grant of 100 crores under KKRDB. With this request, I thank you all for this brief report. Thank you very much. प्रदान की जा रही है कैबिनेट पर्सन्स कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में I was two of the authorities extended me as the Chancellor of this university. I admit you to the various degrees awarded by the Gulbarga University under the faculties of Arts, Social Science, Science and Technology, Commerce and Management, Education and Law. I suggest you that ever in your life and conversation you shall prove yourself worthy of the same. I also admit the rest of the candidates whose names are set out in this list to the respective degrees, and those who are eligible and set out in the list but have not applied to the respective degrees in absentia. Diploma in Bali Studies, PC Diploma in Bali Studies. Literature English, MA Kannada, MA
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ MA ಸಂಗೀತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, MA ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಉತ್ತರಯ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಚಿಮ್ಮನ್, ರೇಖಾ MA ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಜಗಮೋಹನ್ ಅನಿಲ್ ರಾಜು ರಾಠೋಡ್ MA ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಮರಣ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ BA ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಶರಣಗೌಡ MA ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಭೀಮಳಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, SI ಮಕ್ಕಂದರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, MSc ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಅಫ್ರೀನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ದಿವಂಗತ ಜನಾಬ್ ಅಲ್ಹಜ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, MR ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಯಶ್ ಅಂಗಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಕುಲಪತಿಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ MD ಕೇಲೋಳ್ಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ಶರ್ಬಯ್ಯ ಗಾಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ YS ಅಕ್ಸಿಮುದ್ದೀನ್ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ MP ಪರಿಚಾರಕ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸೈಯದ್ ಉಮೇಶ್ BCA ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌರಭ್ K ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿತದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ PA ಶಂಕರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ VR ಕೊಳ್ಳಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂಗನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BS ಕಣ್ಸಂಬು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ್ವಿಕಾ A ಗಡ್ವಾಲ್ ದಿವಂಗತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ರೇಷ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, VR ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VB ಕುಟುಂಬ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SAT ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರಚಿತಾ ರಾಯ್ MSc ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಅಮೋಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಜ್ಗುಣಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ರಾಧಿಕಾ ತುಕಾರಾಮ್ BSc ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ತುಳಸಿರಾಮ್ ಗಿಲ್ಡ BScಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, CPZ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುನಾಥ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು MCom ಮತ್ತು MFದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಂಜನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ LM ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ದತ್ತೋಪಂತ್ ತನ್ನೂರ್ಕರ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ P ನರ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬಿಂಗೇರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೆಡ್ಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆಕಳವಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, BB ಕುಟೀನೋ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಳಾಬಾಯಿ M ಇರಾಣಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ MB ಓಣಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಪಂತ್ ರತನ್ ಶಿರೋಮಣಿ, ಪೃಥ್ವಿ ವೈಜಿನಾಥ್, ಆಶಿಯಾ ಬೇಗಂ ಮೈಬೂಬ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಗರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಗೀತಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಲಲಿತಾ ಬಸವರಾಜ್ BBMದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಶಮ್ಮ MAದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಕ್ಕಮ್ಮ MPEd, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಪಾಸೋಡಿ ಸಾರಿಕಾ B.Edದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯ LLM ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SD ಅಂಗಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಂದರಿ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ದಿವಂಗತ ಖಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಸಾನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪದವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು PhD ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಬೇಕು.
Jagan Korban, Biotechnology. Commerce, Ranganath Galagin Enkoba. Management, Ramlu Sayanna. Education, Ramlu Sayanna. Physical education. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶಯದಲ್ಲಿ It is an absolute honor for me to be here in this university of high repute, spread over almost 900 acres of the area with about more than 3,000 students and 150 colleges all over. I am very much thankful to the Honorable Vice Chancellor Ji, Professor Dayanand Aksar Ji for inviting and making me a part of this August function. My dear students, I feel very proud of you, and I think all of you, the students out here, you too should be very, very proud of yourself. Be very, very proud that you are graduating from such a great institution. This is not an easy feat. You might not have realized this, but only a very few small fraction of the people in the country get this opportunity to reach at the stage where you are today. You deserve a big round of applause. As I rise to speak to you today, my mind goes 25 years back to my convocation day when I sat on the other side and I was very much excited for getting rid of classes and examinations. I know you too are very much excited. From tomorrow onwards, some of you will be going for higher studies, whereas some of you will be going for jobs and some of you will be choosing your own career path. But let me tell you, the process of learning should never stop. Learning does not end once you graduate from the university, as learning is a lifelong process. As T.D. Jakes, an American bishop, once said, the world in which you are entering outside this university campus will be a new university for you, and everyone in it will be your teacher. Make sure when you wake up in the morning, you go to this school. Learning should never stop, as the knowledge you acquire leads to the ultimate wealth and happiness. Tavidya dadati vinyam vinyadayatri patratam patratva dhanamapnoti dhanah dharmah tata sukham. And knowledge is such a wealth that even the most skillful thief cannot steal from you. Nachor haryam nabharti vajyam naraj haryam nachabharkari vyam kirte vardhateva nityam vidyadhanam sarvadhan pradhanam. At the outset, let me congratulate each one of you graduating today. This is a defining moment for all of you. It is a day of celebration, a day that you will look back on the many challenges you have overcome and look forward to those that lie ahead, knowing that this university has taught you the skills and knowledge needed to meet them. I am very much sure that all that this university has imbibed in you, you will be facing the challenges ahead with great confidence. From the country's point of view, I welcome you as the next generation of leaders, scientists, lawyers, journalists, social workers, and managers working with the appropriate combination of ambition and idealism. I know that you have made many sacrifices in order to earn your degrees, but I believe it is important on this occasion to recognize not only your own efforts, but also the efforts of those who had supported you along your journey. This is much more significant for your parents. The opportunity to pursue higher education rarely comes without a cost of the student's family, whether the cost is financial or whether it involves sacrifice of time or the accumulation of responsibilities that allowed you to focus on the studies. They have sacrificed a lot to see you where you are today.
They have worked harder, spent many sleepless nights to see you all here, and they sacrificed all this without any regrets. Sarvatirth Mayi Mata, Sarvatirth Devo Bhava, Mataram Pitram Tasmata, Sarvatyene Pujyate. So, my dear graduating student, I want you all to give a big round of applause, the loudest applause to your parents who really deserve this. My dear graduating students, another very important aspect you need to realize today is the great role of gurus. Our great teachers have played in shaping your lives. It is our gurus who identified our potential and chiseled them and brought us to this stage. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Namah. I would note that none of us would have been here today had it not been our teachers and staff of the university. Just as carpenters enhances the value of wood by chiseling them 100 times more, or diamond cutter enhances the value of raw diamond by 100 times by properly chiseling them, a good teacher augment the value of a student by infinity. I request you to give a really big round of applause to our revered gurus who have allowed us to have irreverence of ideas, to stand on their shoulders, to search for unseen and shape all of you to become invaluable. My dear students, all us have roughly 75-80 years in your life. At this point of time, you have already lived 1/3 of it. We are also aware that last 1000 years are not that productive, and hence you are left with only about 25 years, now almost about 10,000 days to perform. You need to make sure you utilize this 1/3 of the time very, very well. Do something that you love. It will guarantee you great success. So therefore, my first message is, as you leave this hall today and into this wide world, please avoid the rat race. Avoid doing things for others, especially avoid living life for others. Do what you love, and you will see what you achieve for next many, many years will be astounding and will surprise you yourself. So it is very important to do that. I am glad that I did that, because I have loved every moment of the last 25 years as a scientific researcher. I had my own set of challenges, but these challenges do not deter the amount of excitement that I get in day-to-day basis during challenging scientific experiments. Therefore, my suggestion is to do what you love. Another very important key to the success is have faith in yourself. As you go out of this university, I think it is very, very important that you trust yourself. You should trust yourself because you are really good. You are really so good that you can take risk in life without hesitation. None of you are going to die of hunger, and none of you are going to be living on roads. Our country is very past all this. You will be doing either well or exceptionally well in life. I also have a request for the parents gathered here today. Trust your children. They are graduating from one of the best institutions of India. They are really smart. They are much smarter than you were ever, because they have access to a lot more information. They will surprise you if you allow them to do what they actually want to. I actually think each one of us are very privileged, because we are living in a country which used to be Vishwaguru, and once upon a time with great wisdom and wealth. Only 4 centuries before, our country was contributing half of the global GDP, so that you have opportunity to fix these prevailing problems of country, once again bring it on the top and make it the real Vishwaguru. The opportunity here is enormous. As I come from ocean background, I take this opportunity to tell about the ocean, the opportunity ocean has, the importance ocean has. You know, the ocean is covering about 2/3 of our earth, and it is supplying the oxygen, the half of the oxygen we are breathing.
the food, the proteins, the drugs, the nutraceuticals, this cosmetics material. So many things are coming from the ocean. Ocean are very much important. Actually, 90% of the cargo, business cargo is going through the ocean routes. In addition to that, actually, ocean is very, very important because it is controlling the climate of the globe. Actually, the monsoon, which is backbone of our economy, is controlled by the ocean. So ocean is so much important that it is contributing significantly to our economy. Today, if you see the ocean economy, which we call it blue economy, is contributing about 2 to 3% of global GDP, but about 4% of the Indian GDP. Now India wants to become the 5 trillion economy. The blue economy has to contribute in double digit, about 11-12% it has to contribute. And for that purpose, actually, government is trying to do a lot of work in the ocean blue economy. And for that, actually, the present government had started the Deep Ocean Mission. And if you see the ocean in the way it is contributing to the mankind, the whole our existence is dependent on the ocean. If you see ocean, actually it is giving many of the resources, whether it is living resources or it is non-living resources or energy. If you talk about living resources, actually the fishery is very, very important, you know that. And India is one of the leading countries, second or third, in providing or producing the fishes or exporting the ocean product to the globe. Today it is exporting about 50,000 crore rupees of the material coming from the fishery. Now government wants to increase this to 1 lakh crore of rupees using the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Actually, if you see today, the total fishery production coming from the India is about 14 to 15 million metric ton. Out of that, about 3 million metric ton is coming from the ocean. The government wants to increase this proportion. Now the ocean technology has to be developed to increase the fishery from the ocean. In addition to the fishery, the ocean is providing huge amount of pharmaceuticals, drugs from the sea. Actually, the molecules which are getting generated in the ocean, the niche ecosystem like hydrothermal area, extreme conditions, I think they are very, very useful for treating many of the diseases in the, you can see the antibiotic which is coming from the ocean, the cancer drug coming from the ocean, huge potential is there. Actually, some of the antibiotic which has been developed from the ocean, our lab has worked significantly in this direction. And again, there are a lot of opportunity for the biology people, for the biotechnology people, microbiology people, there exist in this direction. Now, if you see the non-living resources, lot of energy sources are coming from ocean, lot of minerals are coming from ocean. You see, when we are talking about energy, now today we are depending totally on the fossil fuel, coal and all. The energy mostly 60-70% is coming from the coal. Now you know that because of that, the global warming, they were putting huge amount of CO2 to the atmosphere. So now people are talking about renewable energy. Now if you see the ocean, you have huge potential of the renewable energy in the ocean, in terms of wave energy, in terms of tidal energy, in terms of current energy, in terms of salinity difference energy, in terms of temperature difference energy. Now the total potential which is there in the ocean, about 80,000 terawatt hour energy is there in the ocean, global ocean. If we were able to retrieve part of that, actually, it will be very much sufficient to means our human mankind utilization, and that will not add to the carbon budget. So it is very important to look for this renewable energy. In addition to that, you see, when you are talking about renewable energy, we need a lot of metals. Like when you are talking about the solar energy, we're talking about the wind energy, you need huge amount of rare earth elements. If you are talking about the battery operated car, we need a lot of cobalt, for batteries we will need a lot of lithium. Now if you see these critical metals which are important for many of these this non-renewable energy storing and usage, I think it is not available in the land. Whereas these are huge deposits are there in the ocean. Our institute has worked in 3 lakh square kilometers in the central Indian Ocean, almost 1,000 kilometers south of the Sri Lanka. There we have scanned almost 3 lakh square kilometer area, and we have found almost
almost 400 million metric ton of manganese nodules, metal nodules is there lying on the sea floor about 5 kilometers below the seawater. Huge potential. Actually there, if you see 100 million metric ton of manganese is there, 5 million metric ton of copper, 5 million metric ton of nickel, 0.5 million metric ton of cobalt is there. You know the cobalt is such an important element for the battery that it is must to operate for any of the vehicles. So now you see the huge amount of metals are available in the ocean. Now only we have to develop the techniques to extract those metals from the sea. So in this direction government is trying to do. They have put a lot of money actually under deep sea mission, and I think a lot of opportunity for young people are there to harvest that. In addition to that, actually ocean is also having huge amount of gas sided, the frozen methane which is stored in the ocean. In our exclusive economic zone, which is about 2 million square kilometer, there we have almost 1,000 trillion cubic meter of gas sided in the frozen methane. If we are able to extract even 10% of that, next 100 years you don't need any energy resources. So with all this actually just we have to develop the technology, and government has invested huge amount of money in this direction. Next, actually, as I told you, the ocean are controlling the climate. You see, the ocean is the huge driver of the climate. You know, when you talk about the ocean, when you talk about the whole Earth configuration, most of the heat coming in the equatorial region, where in the polar region, the sun rays are coming very less. Insolation, sun insolation, solar insolation is coming very less. So we are having the huge global conveyor belt with an ocean current are transferring the heat from the equatorial region to the polar region, and that is the way actually whole, if you see the Europe, we are navigable today. Otherwise, if this ocean current stops, the whole Europe will be frozen. So this is very, very important phenomena which is transferring heat from one part to the other. So I think there is a huge requirement to understand the whole ocean. If you see this is also controlling the monsoon, because a lot of water is coming from the Pacific Ocean to the Indian Ocean. And if you see the Indian Ocean configuration, it is very unique, because if you compare with the Atlantic and Pacific, which is pole to pole, our Indian Ocean is having low latitude boundary. And because of that, it is having very unique feature, as well as it is having very disadvantage also, because you know when we are talking about the climate change. Climate change is again very, very important, because you see, because of this usage of coal and all, we are putting huge amount of CO2. Almost 40 gigaton of CO2 we are putting into the atmosphere every year. And India is also contributing significantly to that. So this is CO2 which is getting controlled, means the temperature which is increasing in the ocean or in the globe. What is happening about, you see every year, you can imagine the situation that you are dropping almost 6 to 4 Hiroshima type atom bomb on the earth per second. So the energy which is getting accumulated, huge energy, every second it is getting energy because of this greenhouse gas. So because of this energy, most of the energy is going to the ocean. So ocean temperature is increasing. And if you see the Indian tropical ocean, the temperature of globe in last 4 decades has increased by 1 degree centigrade, compared to what other global ocean has increased only by 0.7 degrees centigrade. And this is because the unique configuration, because whatever deep water is coming to the Indian Ocean, it is not able to dissipate in further northward, and hence temperature is increasing. And because of this temperature increase, the ocean is getting acidified, productivity is going down, because of the CO2 absorption is going down, and hence again CO2 is increasing in the atmosphere. So to take care of all these activity, lot of opportunities there, like carbon sequestration. So if you go to the ocean, about 40% of the ocean area is infertile. They are called desert of the ocean. So people have found that if you spread a lot of iron in that area, productivity will increase and CO2 drawdown will be there. So a lot of work has to be done in the ocean. We need a lot of manpower in this direction. So I think now I will stop it here, but this is just wanted to tell you that huge opportunity is existing. Now at the end, I will just tell you that that means the ocean is very, very important. So to cut this long story short, I would suggest you to recognize your potential, because what you can do in life is only what you know. Never stop learning and always be curious. Make yourself proud
make your parent proud, make this country proud. The opportunity is in your hand. So with that, best of luck, and please go ahead and do what you love. Do it with great passion and make India proud. Jai Hind. Thank you very much. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೂ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೊರದೇಶಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಇದೆ. ಆ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾರಿವತ್ತು ಬಡವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿವತ್ತು ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೂ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದದೆ ಬಹುಶಃ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿರೋ ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 175 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಯೋಜನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, 1 ವರ್ಷದ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತೀಗಾಗಲೇ ಕುಲಪತಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಏನು ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೋಧಕರ ಹುದ್ದೆ, ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ KKRDB, ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ, ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 10% ಹಣ ಏನು ಸರ್ಕಾರ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಹಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಾವು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. His Excellency Governor of Karnataka has taken special interest towards Kalyana Karnataka universities. He has insisted and he has ordered the concerned KKRDB chairman and the
concerned minister to reserve 10% of the grants allocated to Kalyana Karnataka region to be specially spent for the improvement of education and infrastructure in the universities which is coming under this region. Sir, on behalf of the people of Kalyana Karnataka, I would like to extend my heartfelt gratitude for your concern towards this region. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ 5 ಆಯ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಂಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು, ಈ ಭಾಗದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ITBT ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಅದರ ಅನುಕೂಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ 6-7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಇವತ್ತು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಘಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದೂರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಗೋವಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಓಷನೋಗ್ರಫಿ ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಅವರ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ತಾವು ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್, he is the chancellor of all the universities. I think if you don't follow discipline, it is like showing our disrespect to the chair. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ಇದು 1.5 ತಾಸು 2 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಭವ್ಯ ಭಾರತ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಥವರು ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Chancellor of the University of the Karnataka State and the Honorable Governor of Karnataka, please give your message and address the young minds. Thank you, sir. विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के समय से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और सतत विकास के माध्यम से समावेशी विकास के साथ साथ समानता, न्याय, सद्भाव तथा प्रगति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभावों को, छात्र छात्राओं को और उनके परिजनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रसन्नता का विषय है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आदरणीय अधिवक्ता अर्चना प्रदीप जी तिवारी एवं श्री लक्ष्मण दत्ती जी और श्री लिंगराज बसवराज अप्पा जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस मानद उपाधि की प्राप्ति पर उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जिस बात के लिए उनको सम्मानित किया गया है वो इस काम को, जो काम अभी कर रहे हैं, जिसके लिए सम्मानित किया गया है, भविष्य में और सक्रियता से अधिक करें ताकि ये सम्मान आपका बरकरार बना रहे। आप इस सम्मान को एक भार के रूप में स्वीकार करें और आगे बढ़े ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करती रहे। आज विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त हुई है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप भारत के भविष्य हैं, भारत के कर्णधार हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि जो शिक्षा आपने प्राप्त की है और अपनी रुचि के विषयों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, आपको सफलता प्राप्त हो, आप सफलता प्राप्त करें। आप और हम सब जानते हैं कि सफलता की कुंजी है शिक्षा और शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार करो उतनी कंठस्थ होती है। विद्या कभी चोरी नहीं हो सकती, विद्या कभी गायब नहीं हो सकती। अगर हम उसको निरंतर पढ़ते रहें और दूसरों को पढ़ाते रहें तो आपको कंठस्थ हो जाएगी और आप महान व्यक्तित्व की ओर अग्रसर होने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। हमारी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अति प्राचीन है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमारे देश की धारणा है और हम सारे विश्व में इस धारणा को प्रचारित करने की दिशा में प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारे यहाँ मानवीय शिक्षा दी जाती है और मानवीय शिक्षा का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सब सुखी हो और सब निरोगी हो। इस बात के लिए हम इस शिक्षा का सदुपयोग करें, ऐसा मेरा अनुरोध है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस लाइन पर जीवन भर प्रयास करते रहेंगे। शिक्षा का महत्व आज और हम सब जानते हैं। शिक्षा जीवन की सफलता
का सार्थक करने वाला मार्ग है। इसका अध्ययन करने की महती आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ कि पुरातन काल में नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय थे और भारत की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कारण भारत विश्वगुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता था। आज भी देश की आज़ादी के 75 वर्षों में इस प्रकार का वातावरण बना है। देश ने हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की है और देश की अर्थव्यवस्था, जैसा मुख्य अतिथि ने भी वर्णन किया, दुनिया के देशों में जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें 5वें स्थान पर है। और देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी साहब ने इसको 3रे स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शिक्षा का सदुपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर ले जाने का प्रयास करें, सहयोग करें। 2047 में देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों ने, महान नेताओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय एक कल्पना की थी, सोचा था कि देश आज़ाद होगा और आज़ादी के बाद जब हम 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाएंगे तो देश विकसित भारत होगा, देश फिर से विश्वगुरु बनेगा, देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। इसके लिए 100% शिक्षा की आवश्यकता है। आज देश की साक्षरता का प्रतिशत लगभग 75 है और महिलाओं का और भी कम है। इसको 100% तक ले जाना महती आवश्यकता है और जब शिक्षा 100% हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारत फिर से विश्वगुरु कहलाने के साथ साथ विकसित राष्ट्र भी बन जाएगा। शिक्षा के महत्व के बारे में हम सब जानते हैं। रोज नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी आदि में तेज गति से परिवर्तन होते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है। उस बात को ध्यान में रख कर के हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है और अनुसंधान करने के बाद नए तरीके अपनाने के लिए विश्वविद्यालय में प्रयास करने चाहिए। पर्यावरण के बारे में भी मुख्य अतिथि महोदय ने बोला है। आज देश और दुनिया में पर्यावरण असंतुलन गंभीर समस्या है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है, संतुलित करने की आवश्यकता है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पर्यावरण संतुलित करने की दृष्टि से महती आवश्यकता होती है पेड़ की, तो उन्होंने आह्वान किया है देशवासियों को, एक पेड़ माँ के नाम। जहाँ भी जैसे भी जगह मिले आपको, आप जरूर लगाएं। माँ के नाम से नहीं लगाना हो तो और किसी के नाम से भी लगाएं, पर पेड़ जरूर लगाएं। और पेड़ लगाने के बाद जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे का लालन पालन, संरक्षण, संवर्धन करती है, उसी प्रकार से उसको बड़ा करने का काम करें। मैं सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी विश्वविद्यालय अगले सप्ताह में एक अभियान चलाएं अपने अपने विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का, और इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करें और उन पेड़ों की देखभाल करके उनको बड़ा करने का भी काम करें। मैं आज के मुख्य अतिथि को, जिन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया है, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और तीनों महानुभावों को जिनको मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, फिर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और विश्वविद्यालय ने
तेज गति से प्रगति करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। हम आपको हार्दिक धन्यवाद अर्पित करते हैं। My heartiest thanks to Sri Thawarchand Gehlot ji, Honorable Chancellor. To this convocation. ಈಗ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಿರ್ಗಮನ Students, parents and teachers, I request you. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಅವರು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಉತ್ತಮ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಶರಣರಲ್ಲಿ ನಾವು मनवी बेड़कोते हैं। आज जो 42वें घटिकोत्सव के समय पे मुझे जो ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा गया है, मैं इसके लिए गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को, माननीय गवर्नर जी को, वाइस चांसलर को, सेनेट सिंडिकेट मेंबर्स को और सभी लोग जो मुझे इस पदवी को प्राप्त करने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुझे जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। इस कल्याण कर्नाटका रीजन में इस जो कि बहुत ही पिछड़ा एरिया माना जाता है, यहाँ से किसी को इस तरह से नवाजा जाना और उस हिसाब से एक वकील को जो कि जिस तरीके से उनके जो सेवा प्रदान की है अपनी जो प्रोफेशन में, जो सरकार को जो सहयोग दिया है, उसके लिए हमें एक गौरवान्वित डॉक्टरेट प्रदान करना, मैं इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो महिलाओं को दिया गया है, ये एक प्रोत्साहन है। एक जो महिला इस कल्याण कर्नाटका पिछले वर्ग से आती है, जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, उनको जो अपने हक के लिए जो लड़ना सिखाया था हमने, बहुत से प्रोग्राम करके उसके लिए मैंने जो कार्य किया है उसको इस तरह से ध्यान देकर हमें जो इस गवर्नमेंट डॉक्टरेट प्रदान किया गया, उसके लिए मैं गवर्नर का और सभी का और यहाँ के मंत्री वर्ग का धन्यवाद देती हूँ। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದಂತಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 42ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಸಮಸ್ತ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು
ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರು, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರು, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬರೆಯೋರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುರುತಿಸ್ತದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಹಿಂದುಳಿದದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನದಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನೂ ಗುರುತಿಸ್ತವ, ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರ. ಗುರುತಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೋದು ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನದಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೂ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಕ್ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಲಪತಿ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವೇನದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೇನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾನೇನದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಆನಂದಮ್ಮ, ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ. ನಮ್ಮೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗಾಂವ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೈತರು, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. PGಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 13 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಕಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾರ. ನನಗಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಅದ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ GPT ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯನಗುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ಲತ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ KSET ನೆಟ್ ಬರೆದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಅದ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತಕ್ಕೂ ಬಗ್ಗಬಾರ್ದು. ಇವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೇಸಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗುತ್ತದಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.